Христова по отношению с государствами и международными организациями Полом Галлахером. Я рад вновь приветствовать своего коллегу в Москве. Последний раз мы встречались здесь в ноябре 2021 года и с удовлетворением констатировали, что на фоне произошедших за это время кардинальных изменений в геополитической обстановке отношения между Российской Федерацией и Ватиканом по-прежнему носят доверительный, дружественный и прагматичный характер. Мы приветствуем предстоящую встречу секретаря Святого Престола с руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Антонием. Она призвана придать новую динамику межцерковному диалогу, который мы поддерживаем. Как вы знаете, сегодня утром господин Галлахер принял участие в торжественной церемонии возложения венков в могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Хотел бы выразить признательность Святому Престолу за уважение к памяти наших павших советских воинов и тем колоссальным жертвам, которые наш многонациональный народ понес в борьбе с нацизмом. И это имеет особую значимость на фоне участившихся в Европе попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, фальсификации ее истории, а главное в условиях, когда неонацизм все явственнее поднимает голову во многих европейских странах, в том числе через накачивание киевского режима для продолжения войны против Российской Федерации, против нашей общей истории, против истории своего собственного народа. Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин и подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине. Подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному, так называемому детскому досье. К огромному сожалению, буквально по ходу наших переговоров, как это происходит ежедневно, киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Ну и такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей. И, безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом Зеленского в Старобельске. И, конечно же, говорили мы о том, как относятся на Украине к русскому языку, к русскому образованию, к русским средствам массовой информации, к русской культуре в целом. Единственная страна, где все это, где язык запрещен. Нигде больше в мире такого нет. И мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической украинской православной церкви. Мы, кстати, совсем недавно, буквально на днях, наше министерство опубликовало доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Это уже третий доклад, он направляется в соответствующие международные организации, и в ООН, и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, и мы копию передаем нашим коллегам из Ватикана. Говорили также предметно о кризисных ситуациях на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира.
Мы едины в том, что они должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами с учетом первопричин и интересов, законных интересов всех вовлеченных сторон. Выступаем, так же как и Ватикан, за уважительное отношение к основополагающим принципам международного права, принципам Устава ООН, которые должны соблюдаться во всей их полноте и взаимосвязи. Констатировали близость позиций в отношении защиты традиционных ценностей. Считаем, что и сложные вопросы применения искусственного интеллекта могли бы стать еще одним направлением диалога с Ватиканом. Сегодня мы как раз о тенденциях в сфере искусственного интеллекта, включая его военное применение, достаточно подробно говорили. У нас совпадающие позиции и условились эту тему продолжить рассматривать предметно на уровне экспертов и координировать наши действия на международных мероприятиях по этому вопросу. Вот мы информировали господина Галлахера о готовности российской стороны возобновить практику проведения политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и возобновить межмидовские целевые консультации по конкретным вопросам на экспертном уровне. Считаю, что это был очень полезный разговор. Благодарю своего коллегу и передаю ему слово. Your Excellency, Minister Lavrov, ladies and gentlemen, I would like to express my gratitude to His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, for welcoming me and for the frank and constructive conversation that we had today. In an international context marked with deep tensions, meeting and discussing matters together with clarity already constitutes a sign of responsible action. Dialogue does not eliminate differences of opinion or approach, but it does prevent incomprehension and suspicion from becoming the only language available to us. During our meeting, we addressed questions pertaining to bilateral relations between the Holy See and the Russian Federation, as well as various aspects related to the ecclesial life of the Catholic communities in Russia, with specific attention placed on ensuring the full enjoyment of the fundamental right to the freedom of religion. In a particular way, we also spoke of the tragic war in Ukraine, focusing on the possible avenues for pursuing just and lasting peace, as well as addressing the humanitarian concerns related to the conflict. Finally, we had an extensive exchange of views on numerous regional and international issues, discussing in particular the situations in the Middle East, Asia, Latin America and Africa. In that context, we recall the importance of dialogue and diplomacy, as well as the need to support the efforts of the international community aimed at protecting civilian populations and pursuing peace. Despite lingering and substantial differences in our evaluations of certain issues, numerous important points of convergence also emerged. We mutually reaffirmed the need to keep the channels of communication open, the obligation to protect the civilian populations, and the importance of pursuing collaboration on humanitarian issues. These aspects can form a concrete foundation upon which further to build diplomacy. Diplomacy is especially necessary when differences exist. It provides the opportunity clearly to express one's positions and to identify possible avenues for collaboration, while also expanding one's perspective so as adequately to consider the common good of one and all. The Holy See continues to follow with deep concern the war in Ukraine and deplores the sufferings of the innocent. After more than 4 years of hostilities, the conflict continues to expand. The number of victims continues to grow. Many families remain divided, and the material and psychological consequences of the conflict affect millions of people in Ukraine and Russia. Let us be clear, this war must end. For this reason, during our exchange, I reiterated the appeal of His Holiness Pope Leo XIV to end the hostilities and to begin authentic negotiations with the support of the international community.
The position of the Holy See remains clear. The conflict cannot be resolved by military means. It is essential to create the conditions for a serious political and diplomatic process. Engaging in authentic dialogue implies a recognition of the fact that the longer the conflict continues, the more difficult it will be to arrive at an adequate resolution, while the sufferings of the population continue to increase. The Holy See urges both parties to demonstrate openness and goodwill so that such dialogue can become a reality as soon as possible. At the same time, the Holy See reiterates the obligation to respect international humanitarian law, including with regard to the protection of civilian populations, objects and infrastructure, as well as the treatment of the wounded and of prisoners of war. Peace must be founded on the full respect of international law and of the principles of the Charter of the United Nations. It must also take into account the safety and dignity of all peoples involved. We agree on the fact that the safety of one individual cannot be achieved by sacrificing the safety of others. Pope Leo XIV has recently reiterated that peace is at the same time a gift and a responsibility. He has defined it as both unarmed and disarming. In terms of diplomatic relations, pursuing such peace means promoting the de-escalation of tensions, dialogue, trust-building measures, and arms control. One area in which we have seen concrete willingness to collaborate is in humanitarian efforts. We have discussed issues such as the return of children to their families, the situation of prisoners of war and detained civilians, the exchange of information on missing persons, family reunification, and assistance to the wounded. We agree on the importance of addressing these questions on the basis of humanitarian criteria, avoiding politicizing the issues. Every concrete result in this area can alleviate suffering and contribute to rebuilding a minimum of trust between the parties to the conflict. I therefore express my firm hope that collaboration with the Russian authorities might progress and produce further results. The Holy See remains ready to offer its own contribution, including through the humanitarian mission that has been entrusted to His Eminence Cardinal Matteo Zuppi. We also express recognition for the contribution that the churches and ecclesial communities can offer in overcoming conflicts and assisting the people most in need. Beyond the concrete engagement provided daily through their own structures, such communities can also promote the use of respectful language, keep contacts open between groups and individuals, and help to create a climate that is conducive to pursuing reconciliation. In this context, I drew attention to the situation and the needs of the Catholic Church in the Russian Federation, especially with regard to the pastoral care of the faithful, the ministerial activities of priests and religious communities, and the conducting of charitable and humanitarian initiatives. As far as bilateral relations are concerned, both sides confirmed the importance of maintaining regular and constructive contacts, especially by way of our respective diplomatic representations. The most important issue, however, remains the need to achieve peace. Every day that the war continues creates new victims, exacerbates the divergences between the peoples involved, and renders future reconciliation ever more difficult. It is therefore urgent and necessary to end and to look beyond the conflict in order to ensure that the future memory of past wrongs does not become a prison, nor that present sufferings become a legacy of hatred. The Holy See will continue to provide its own spiritual, diplomatic, and humanitarian support by contributing to and offering a space for dialogue, while patiently listening and assisting concretely in charitable and humanitarian efforts. Indeed, we offer our good offices in any way that can help, in the hope that the much-desired peace can be achieved as soon as possible. This is my sincere desire